Enzymes. What's meant by the term enzymes? To know in an accurate way يعني ايه enzymes او سمعناها فين الترم ده. Let's know first the definition, or we can say we can remember it. The definition of the catalyst: a substance that increases the rate of the chemical reaction without itself being changed by the reaction. خلينا نقف. يعني ايه catalyst؟ peacemaker، فاعل خير. الكاتاليست هنا بيقول لي ايه؟ It's said ان الكاتاليست هو substance in general. انا مش بتكلم في البيولوجي، انا بتكلم in general. ايه الفانكشن بتاعه؟ increase rate of chemical reaction. طيب هو بيستفيد حاجة؟ هو بيلوز something or it's consumed? No. So without itself being changed. هو مش بيستفيد حاجة ولا بيخسر حاجة. Okay, perfect. Then كده احنا فهمنا يعني ايه catalyst. What meant by the enzyme? Enzyme هو protein molecule as we said before. ان الانزيم in nature معمول من بروتين. Okay يا دكتور. Then that function as biological catalyst, which means that it is a catalyst inside the living body without being changed and or specific in their action. What's meant by specific in their action? It means that every enzyme is specific in its action, like the enzyme amylase is responsible for breaking down of starch into disaccharide maltose. So it's not subjected to any other reaction. مش بيقدر يعمل ايه؟ مش بيقدر يتحط في الموقف ان هو يعمل رياكشن تاني such as breaking down of proteins مثلا. مش هيعرف. So this is the features of enzymes. طيب how enzymes work? First we said an enzyme بيعمل increase rate of the reaction without being changed. Okay. This is the enzyme and this is the substrate. What's a substrate? Ali, pay attention. In any reaction, it starts with substrate and by the help of an enzyme, it would become a product. So the material, or we can say the raw material at which the enzyme work upon to produce a product, it's called substrate. And the end of, or the resultant of the reaction, it's called a product by the action or the help of the enzyme. So at the beginning of the reaction, the enzyme has an active site. I think it's very obvious that this active site is complementary to this substrate, like lock and key mechanism. This enzyme is specific, where each enzyme has a specific active site. This active site is specific for fitting with only one substrate. And the substrate, it is the substance which is acted upon by an enzyme at the beginning of the reaction to produce product, as we said here. So the substrate is with a complementary shape to the active site, as we say here that this substrate has a complementary shape to this active site which belongs to the enzyme. So after we have explained the enzyme and also the substrate, enzyme is like a lock due to its active site shape into which another molecule called substrate. Okay, so here we are talking about the enzyme and it's like a lock
into each another molecule, which is called substrate, fits like a key forming enzyme substrate complex, and this is very important. After fitting the substrate with the enzyme in its active site, it's called enzyme substrate complex. So after the reaction, the enzyme leave the active site unchanged. يعني ايه؟ As we said ان هو مش بيحصل enzyme اي change, just helping to increase the rate of the reaction. Okay. Let's come here, please. Pay attention. We have a term which is called metabolism. The term metabolism means what? Means all biochemical reactions. Okay, chemical reactions, we know the meaning. Biochemical reactions means chemical reactions that takes place inside the body. So this is biochemical reactions. Bio means inside living cell. So all biochemical reactions that take place inside living body. Okay, ya doctor. This term is called metabolism. Perfect. And then metabolism is classified into two main groups of reactions. The first, it's called anabolism, and the second one, it's called catabolism. And we can exclude part of the term which is called ana, okay, and the other part of this term which is called kata. Ana means what? Ana means building, and kara means what? Means breaking down. So anabolism and catabolism are the main two types of metabolism. For example, for anabolism, if we have small molecules that are needed to be combined to form large molecule, it's called the anabolism, building. And if we have also large molecule which needs to be broken down to gives smaller molecule, this is called catabolism. And the catabolism and anabolism, there is a unique difference that when you are building something, we can, for example, say a building or your house, you would need energy. But when you are breaking down substance, like you are breaking down nutrients or, for example, glucose, you would release energy. Perfect. So this is an example for anabolism and catabolism. So we can say that catabolism, we have some examples. Like what? We have some examples like
breaking down of what? Breaking down of starch into disaccharide maltose. This reaction is done by the help of the reaction of the enzyme, amylase. Okay. And another type like this. Protein, which is broken down into single amino acids by the action of the enzyme protease, and also breaking down of this molecule of fats, or we can say lipids, into separated fatty acids and glycerol. So this is the reaction of breaking down lipids by the action of the enzyme lipase. So all of them are called what? Are called catabolism, which release energy. Okay. Another example for anabolism, like the anabolic reaction, which is called the building reaction of the monosaccharides which are called glucose molecules. And the glucose molecules are the building units of all the polysaccharides, as we said before, like we can say starch, glycogen, and cellulose. Starch, we can say that glucose molecule make molecule like this, which is made of glucose molecules. Glycogen made molecule like this, for example. Cellulose made molecule like this, and all of them are made of glucose molecules. The enzyme which is responsible for building of starch, it's called starch phosphorylase. So this is an example for anabolism, and this is another examples for catabolism. Okay, let's go back and see what is said inside the book. Metabolic reactions. Metabolic reactions means what? Means that there are two types. All the chemical reactions inside the body which is living. So it is all the biochemical reactions inside the living body. في عندنا anabolism وعندنا catabolism. Then let's see. Anabolism means building up reaction. Catabolism means breaking down reactions. And let's see.
in both cases, enzymes are being not changed, are being non-consumed. Okay? Okay. During the reaction and with the substrate and also with the product. But here we're saying that the substrate is a large molecule which is complementary to the active site to form enzyme substrate complex after combination with the enzyme. Then a product which is new with the new features, new from what? From the substrate and different from the substrate, leaving the enzyme unchanged and the new product is released. So breaking down this substrate into those new products are called perfect catabolic reaction. And combination of those molecules by the action of enzyme gives what? Gives a product which is a large molecule. So usually involves release of energy which is catabolic, and here needs energy. Okay. Catabolic reactions as examples, respiration, which means what? You can say the definition with me. Release of energy as the result of breaking down nutrients to release it. صح. Or digestion, as we said in the whiteboard. Starch is broken down into maltose by the enzyme amylase. Proteins, which is a substrate, is broken down into amino acids by the effect of the enzyme protease. Lipids, which are the substrate in this reaction, broken into both fatty acids and glycerol by the effect of the enzyme lipase. And here in the anabolic reactions, which means building up reactions which needs energy, photosynthesis. Photosynthesis is building? Yes, synthesis means making or manufacturing and building, like we are giving the plant or providing to the plant carbon dioxide in the atmospheric air and sunlight, which holds light energy to be converted into chemical energy through glucose, and then we give inside the soil or below the soil level to be absorbed and transported up for the leaves, water and mineral ions. So this is photosynthesis. Building up from glucose, what? Glycogen, cellulose, starch, all of them are said in the whiteboard before. Okay, and those are the catabolic and anabolic reactions. Okay, let's see. What are the properties of the enzyme? هو ايه المواصفات بتاعت الانزيم؟ It's said that they are protein in nature. Okay, doctor. And then they are biological catalysts. الفانكشن بتاعهم speed up the chemical reaction without being changed or used up. Perfect. فبما ان ما بيحصلوش consumption، فممكن نقول ان small amount of enzyme ممكن نستخدمه اكتر من مره. Can change a lot of substrate into products لان هو مش بيحصل له consumption. Perfect. And we said that enzymes are specific in their action. As we said, مثلا each enzyme acts only on one substrate catalyzing one type of reaction. يعني الانزيم اللي مسؤول عن breaking down of starch into maltose ما يعرفش يعمل breaking down the lipids into fatty acids and glycerol. So those are logic. 4, this is a new part. ركز معايا فيها قوي. It's said بيقول لي بقى ايه؟ عندنا يا سيدي enzymes are formed inside the cells. Pay attention and write very important part. Tricky, very tricky. Enzymes are formed inside cells. الفورميشن هم اتعملوا جوه السيلز. But the reaction may be either inside the cells or outside. يعني كده كده هم كلهم بيتعملوا في السيلز. ليه؟ عشان هم معمولين من بروتينز، والبروتينز بتتعمل باورجانيل في السيتوبلازم which is called ribosomes. Perfect. So the enzymes, all the enzymes are formed inside the cells, inside the cytoplasm by the help of production by ribosomes. But they either act inside the cells or outside. لو الاكشن بتاع الانزيم هيكون inside the cell هيكون اسمه
intercellular. لو outside the cell هيكون اسمه extracellular. So the intercellular working inside the cells, but the enzymes release from the cells or released to perform their function outside, they are called extracellular. Okay, perfect. For example, intercellular enzymes, this is very important in paper 4 and paper 6. Harmful hydrogen peroxide, this is a harmful material or chemical. It's broken in liver cells. In cells. So it's an intercellular enzyme. By which enzyme? Catalase. Glucose build up into starch, building into starch as we said by starch phosphorylase, as we said فين؟ we said في الوايت بورد اهو. اوكي؟ الوايت بورد اهو بيهم اهي. في الوايت بورد اهو. احنا قلنا الستارش is built up ايه؟ by الستارش فوسفوريليز. طيب وبعدين PDF بيقول لي then في enzymes extracellular as ايه؟ it acts inside the digestive system outside the cell. Starch is broken down into maltose by amylase as we said. Lipids broken down into fatty acids and glycerin by the action of lipase enzyme. Okay, perfect. في بقى عندنا الفيفث property بتقول ايه؟ It's said ان الانزيمز are made inactive at high temperature. This is because they are protein molecules which are damaged by heat. يعني ايه يا دكتور؟ قال لي مش احنا قلنا ان الانزيم ده inorganic ولا organic؟ Organic. Made up of what? Carbohydrates or lipids or proteins? Perfect. Made up of protein. Okay, so it's inactive at high temperature. يا دكتور معلش هو انا يعني ايه اكتف ويعني ايه inactive؟ وانا هعرف منين الانزيم اكتف ولا inactive؟ قال لي سهل. لو انت عندك قلنا reaction it's about a substrate which needs to be changed into products by the help of an enzyme. So how do you know the effect of this enzyme؟ تعرف منين هو شغال كويس ولا لا؟ بمنتهى البساطة. يا اما السبستريت يفضل يقل فانت تعرف ان هو عمال يستخدم السبستريت ويعمل برودكت، يا اما تلاقي البرودكت بيزيد. ف to know the activity of the temperature or measuring the rate or activity of an enzyme either by measuring decrease in substrate per unit time or increase of a product per unit time. So this is the idea of measuring the activity or the rate of enzymatic activity. Okay, perfect. طيب هو ليه بيبقى inactive في high temperature؟ لأنه بروتين حاجة biological هتحرق عادي بوز زي البادي بتاعنا. إن هو بيبقى جوه البادي. Their activity are affected by 4 factors. Okay. ايه الفور فاكتورز دول دكتور؟ قال لي enzyme to work in with maximum efficiency بيبقى عنده 4 فاكتورز بيشغلوه. First الجو. انا ما بعرفش اشتغل في الحر. ماشي يا استاذ انزيم. تحب تشتغل في البرد؟ انا ما بعرفش اشتغل في البرد. سوري. انا كانزيم inside the body مش بعرف اشتغل غير عن temperature around 37 في الهيومن بودي. around 37 يعني لو علينا لو مش هينفع. طب لو اقل من 37 سوري ما الاكتيفيتي بتقل، التمبريتشر مهمه جدا. طب ولو علينا يعني هخليها لك 60 نزود بقى الشانس اوف كوليجن، لا معلش لو حليت التمبريتشر هتحرق والاكتيف سايت هيسيح ومش هعرف اشتغل تاني، هيحصل لي حاجه اسمها ديناتشريشن، يعني هيتغير النيتشر بتاعتي اصلا مش هعرف اشتغل تاني هبوظ مش هينفع سوري. يعني انت يا انزيم ايه اللي بيفرق معاك؟ التمبريتشر تكون مظبوطه معلش عن 37 او around 37 يعني، بس كل ما نبعد عن 37 even بالانكريزنج او الديكريزنج الاكتيفيتي هتقل. ما بعرفش انا بحب الجو مظبوط. اوكي كل انزيمز كده؟ كل انزيمز في الهيومن بودي كده، وفي برضه في البلانت from 28 ل 30، وفي البكتيريا اللي بتعيش في الهوت سبرينجز
about 75 معلش هو الانزيم ليه مزاج في التمبريتشر، كل بادي وليه ايه. بعد اذنك ما تعلمنيش شغلي في ايه. اوكي انزيم ماشي. ايه تاني؟ عندي شرط. ايه الفاكتور التاني اللي بيفرق معاك؟ البي اتش. يعني ايه بي اتش؟ يعني ايه الباور اوف هيدروجين، البوتنشال اوف هيدروجين. انت مش عارف ان لما الهيدروجين بيزيد في السولوشن او في الميديوم بيبقى اسيدك؟ ولما الهيدروجين بيقل في السولوشن بيبقى بيزك او الكالاين. فاحنا كانزيمز فينا ناس بتحب تشتغل في الميديوم او في الاورجانز الاسيدك، في ناس بتحب تشتغل في الالكالاين، وفي ناس بتحب تشتغل في السلايتلي الكالاين، في ناس بتحب النيوترال زي ال7 مثلا. معلش، طب انت بتحب تشتغل في ايه انزيم؟ انا اسمي بيبسين، انا بحب اشتغل في الاسيدك، عندي بي اتش 2 في الاسيدك، في السكيل الاسيدك. والباقيين لا، عندك مثلا اميليز اللي هو بتاع بريكنج داون ستارش تو مالتوز، هو بيحب يشتغل عن بي اتش هي 7.5 سلايتلي الكالاين. يعني 7.5 دي مش نيوترال، لا 7 نيوترال 7.5 سلايتلي الكالاين. يعني كل الانزيمز في البادي بتحب تمبريتشر واحده، وفي البي اتش كل انزيم بيحب يشتغل في اورجن ببي اتش مختلف، في اللي بيحب الالكالاين، في بيحب الاسيدك. هي ده البي اتش. ايه تاني بيفرق ان انا يطلع لي انزيماتيك اكتيفيتي، ان انا يطلع لي برودكت؟ بمنتهى البساطه، لو انا عندي عايز اعرف ايه اللي يفرق ان البرودكت ده يخرج، اعرف قد ايه سبستريت هيخش، سبستريت كونسنتريشن، وقد ايه انزيم هيخش. فعلى حسب ده وده هيقول لي الريت اوف ايه بروديوسنج او الريت اوف برودكشن هيكون قد ايه. اوكي ماشي فهمت. يبقى دول 4 فاكتورز affecting الاكتيفيتي اوف انزيم. we should know بقى الفاكتورز اللي بتافكت الانزيم هي التمبريتشر والبي اتش، بس انا محتاج اعرف الريليشن شيب بتوين الانزيم والتمبريتشر والانزيم والبي اتش. قال لي هنا عندي ان اكزامبل بيقول لي ايه، لو بصينا كده على الايفكت بتاعه التمبريتشر على الانزيمز اكتيفيتي. فيرست ده كده هيومن بادي. اول ما تشوف جراف محتاج تفهم، لو انت عندك جراف او تيبل تسال نفسك اول كويستشن، ده ريليشن بتوين مين ومين؟ ده اول كويستشن. فهنا هو ريليشن بتوين التمبريتشر which is increasing starting from 0 و rate of enzymes activity. اوكي first الانزيم لما كنا عند temperature 0 كانت الانزيمز activity 0، فواضح كده ان مع increasing التمبريتشر الانزيمز activity بتزيد. ف number 1 واضح كده قوي ان increased heat energy causes more collisions between enzyme and substrate فيعمل high kinetic energy. بعد كده عند التمبريتشر دي اللي هي around 37 بيحصل ان في بيك بتحصل optimum temperature at which the enzyme work fastest. دي كانت افضل enzymes activity من اول ما بدأنا. then طب لو زودنا يحصل more collisions اكتر ويحصل reaction يبقى احسن؟ no, we are inside the human body. كل ما يحصل increase كل ما الاكتيفيتي decrease gradually then هيحصل denaturation at high temperature. the enzyme may lose its shape its active site. الاكتيف سايت نفسه اللي احنا قلنا عندنا بيكون شكله عامل كده مثلا في الانزيم ده، بيحصل له ايه؟ بيتدمر خالص، بيبوظ، بيحصل له denaturation can no longer fit. ده بالنسبه للايفكت بتاع التمبريتشر. يبقى ركز معايا ان انا عندي optimum temperature لو when we go far from it even increasing or decreasing الاكتيفيتي بتقل. هنا عندنا هنا بقى الايديا بتقول لي ايه، ان each enzyme has an optimum temperature at which the enzymatic activity is reached to the maximum. For example, humans around 37, plants from 28 degrees Celsius to 30, bacteria living in hot springs at about 75 degrees Celsius. وعندي نقطة مهمة جدا، denaturation is always irreversible. يعني لو حصل denaturation حصل تشوه، حصل تكسير في الاكتيف سايت اللي في الانزيم المسؤول ان هو يمسك في السبستريت،
ما بيرجعش تاني، اللي باظ ما بيتصلحش، اللي اتحرق ما بيرجعش تاني حتى لو عملنا انكريزنج في التمبريتشر. طب دي كانت relation of temperature to the enzyme. البي اتش قال لي نفس الكلام بالظبط، بس ديفرنس ان كل انزيم ليه بي اتش بيحبه. يعني فور اكزامبل مثلا عندي البي اتش بتاع الانزيم ده الاوبتيمم بي اتش بتاع البيبسين بيكون عند ال2 very acidic، ده بيكون في الاستومك اوكي works best عند بي اتش 2. وهنا مثلا عند بي اتش about 7.5 اللي هو slightly alkaline، ده بيكون في الماوث في السمول انتستين. الاميليز وركس بيست في الكونديشنز دي. فواضح كده ان البي اتش كل انزيم ليه مزاجه. واضح هنا قوي ايه اللي حصل، هو الريليشن بين البي اتش والانزيماتيك اكتيفيتي. First enzyme work fastest at pH somewhere around الأوبتيمم. يعني لو ده الأوبتيمم هنا الإنزيم شغال كويس وهنا الإنزيم شغال كويس. Optimum pH بقى at which الإنزيم work fastest، أحسن pH هنا. pH which is very different عن الأوبتيمم pH can cause denaturation of the enzyme، برضو ممكن إيه يتدمر. اوكي بيرفكت يا مستر. بيقول لي بقى انا عندي في محتاج افهم حاجتين. يعني ايه limiting factor as we said التمبريتشر او البي اتش او الانزيماتيك كونسنتريشن او السبستريت كونسنتريشن، دول اسمهم ايه؟ اسمهم limiting factors. يعني لو حصل فيهم اي تشينج يغير في البروسيس كلها. حصل تغيير في التمبريتشر تغير الريت اوف انزيم، تغير الريت اوف برودكشن اوف برودكت او ريزلتنت، فهتغير كل حاجه. لو غيرنا بي اتش هتغير الريت فهتعمل كده. قللنا انزيم السبستريت هيتحول ابطا، قللنا سبستريت الانزيم هيخلص شغله ومش هيلاقي حاجه يحولها لبرودكت. فاحنا عندنا 4 فاكتورز دول اسمهم limiting factors. رول اوف انزيم اكتب معايا كده ركز واعمل هايلايت very very important. lower the activation energy needed for many chemical reactions. في قبل كده كان كتاب بيتكلم عن ان الرياكشنز من غير الانزيم would take place without enzyme but would take places so slowly. الانزيمز مش بتعمل رياكشن and this is a very very common mistake ان الانزيم هو اللي بيعمل رياكشن. No, الانزيم just increase rate of the reaction. فلو الانزيم مش موجود الرياكشن مش هيحصل، لا هيحصل بس very slowly. فعشان كده الانزيم بيقلل علينا المجهود، بيقلل علينا lower الاكتيفيشن انرجي، بيقلل الوقت اللي احنا محتاجينه، بيقلل انرجي كونسومشن عشان نفس الرياكشن يحصل عادي جدا. ده كان شابتر الانزيم. لو عايز بي دي اف الانزيمز ممكن تبعت على الواتساب، الرقم الموجود في الديسكربشن بوكس، ممكن تتابعنا على الانستجرام، ممكن تشوفنا على التيك توك. طبعا مش هقول لك فعل الجرس والكلام ده، انا دكتور محترم. اوكي، ربنا معاكم ويسندكم. دكتور فيلوباتير سامح، باي باي.